प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो देव्यै गीतामृतायै। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोग दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो देव्यै गीतामृताय। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। भीष्मद्रोणतट जयद्रथ जल गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो देव्यै गीतामृताय। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्परैरहरः प्रीयमानं मुदा भूयाद् भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे।
कुरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो देव्यै गीतामृताय। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं वन्दे महर्षि वेदव्यासम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमस्ते श्री गुरुभ्यो नमः। Namaste teacher, I have a question. Before we proceed further, why have you given the name for this program as Geetarjanam? Arjanam means earning, imbibing, taking in. Arjanam. In this Bhagavad Gita, the eternal truth is spoken through Bhagavan Sri Krishna, and we are imbibing the knowledge of that eternal truth, and thus it is Geetarjanam. Bhagavan Sri Krishna incarnated with the mission of establishing dharma by eradicating adharma through sweeping away the bad elements from the face of earth. For that universal project, he needed a strong instrument, just like we need a strong vacuum cleaner to sweep off this huge hall. It can't be done with a peacock feather. Thus, Sri Krishna took Arjuna as that strong instrument with universal approach. Arjuna was like that when he entered the battlefield. When he saw with his emotional eye, the physical eye, that universal approach
shrunk into the self-centered individual approach. And he started feeling, my heart weeps, my heart bleeds, thinking of killing all these people who are all my own dear ones, revered ones. When he saw his own people on both the sides of the enemy and as well as his own army. With this type of Arjuna, how can Krishna win the war of establishing dharma sthapana? With no choice, he started then and there giving the knowledge of the eternal truth and started making that Arjuna as the Vishwamanava, the universal being, the universal person, Vishwamanava. Teacher, you have choreographed every shloka which are abstract topics, not conducive for dancing at all. How did you come up with this appropriate hand gestures for these abstract words like Viveka, Moha, Mamatva? And what is your overall intake from Bhagavad Gita? Arjuna is in the physical, emotional, spiritual battlefield. Because of that, he has fallen into the deep pit of delusion, which is causing him sorrow, confusion, filled with so many questions within. We are all Arjunas. We are all Arjunas. In this samsara as the battlefield. And we are holding the ignorance as the shield to protect ourselves from the great enemies which are none other than Arishad Varga. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsara, attacking us from all different directions in different aspects. So, Sri Krishna is giving us the knowledge to become that universal person. Our goal should be to be that universal person and experience the world with this body and mind through Seva Bhava, Yajna Bhava as service and sacrifice. That is my intake. Teacher, during our recent rehearsals, I had been hearing the word yoga, yoga coming again and again. Why is it so? What is the significance, teacher? In this relative world, every action is depending on the principle of union. Yoga means union. For example, if one wants to see an object, there is chain of connections, the chain of yoga happening. Like the consciousness is in union with ego, and ego is in union with the intellect, and then with the mind, with the eyes, the organ eyes, and then with the object. So because of this good union, the chain of union, we are able to see, we are able to hear. But the ultimate yoga, the ultimate union one can have in this world is with that supreme self,
Brahman. For that yoga to happen, Sri Krishna is giving different paths, different ways of yoga. That is why it keeps coming yoga, 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 here and there, now and then, throughout. So let us get into the battlefield and see through the eyes of Sanjaya, who is narrating what is happening in the war field, to Dhritarashtra, who is totally blind physically, emotionally, intellectually, spiritually, because of his great attachment towards his own sons and his throne on which he is sitting. And in the battlefield, Pandava's side, Arjuna is requesting Keshava to take his chariot to the middle of both the armies so that he can have the clear view of the whole army. On the side of Kauravas, Duryodhana is losing confidence in his teachers, in his grandfather, and thus he is becoming anxious. To calm down Duryodhana, Bhishmacharya blew his conch, and taking that blowing of conch as the commencement of the war, all the Kauravas started beating their drums, blowing their conches and the pipes of different kinds, making huge sound, reaching the sky and the whole earth. It was tumultuous. In the same way, the Pandavas also took that as the commencement of the war, and they started blowing their conch. And thus, the war broke out in no time, all of a sudden. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं जमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम् अत्र शूरा महेश्वासात् भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तमां नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च गोर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा
मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेतमे तेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तौ भवन्तः सर्व एव हि सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च परवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी चापराजितः द्रुपदद्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोऽनुलादयन् अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः दित्ता 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 दित्ततां 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 सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युता धित्ता धित्ता धित्तां धित्ता धित्ता धित्तां धित्ता धित्ता तदित्ताम् यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्थता श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्
losing the enthusiasm and self-confidence, Arjuna says, seeing my own relatives being eager to battle, my mouth parches, the skin burns, the limbs are trembling. I am fainting. My mighty bow, Gandhiva, is slipping away from my hands. I see the bad omens. I do not want victory or kingdom or enjoyment or life itself. All are my dear ones. I do not want to kill them. By battling, I know the result would be only sorrowful and horrendous. By this war, along with men, Kula Dharma, everything will be destroyed. O Keshava, Kauravas out of greed do not see any evil in the decaying of families and society. Also, they do not see unlawfulness gulping the peace of Hastinapura through admixture of classes, Varna Sankara. Krishna, should we not see the evil effects of war with awareness and learn to resist this war? It is better to be killed unarmed, unresisting in the war by fully armed sons of Dhritarashtra. Vasudeva, please, please, turn back the chariot. I do not want to fight. Oh, my senses, my mind are enveloped by pity. I am confused regarding my own duty. Vasudeva, I take refuge in you. Please guide me. Drushtvemam swajanam Krishna yuyotsu samupastitam sedanti mama gatrani mukham cha parishushati Vepatuscha sharire me romaharshashcha jayate Gandivam samsate hastat Tvachaiva paridahyate Na cha shaknomi avasthatum Bhramati vachame manaha Nimittani cha pashyami Viparitani Keshava Na cha shreyo nupashyami Hatva swajanamahave न काक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः स्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते संहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्वजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् अददायिनः
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमेदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः कुतस्त्वा कष्फलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनाद्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन येषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव
हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं केशवा न योत्स्य गोविन्द न योत्स्य न योत्स्य न योत्स्य केशवा गोविन्द न योत्स्य केशवा एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. Krishna says, O Partha, you are lamenting for those who should not be lamented. Yet you speak like a wise man. Partha, never was there a time when you, nor these men, nor I existed, nor shall we cease to exist in future. We are eternal. The true essence in man is Atman, the birthless, deathless, eternal spirit. No weapons can destroy, or no fire can burn. Death of the body is one of the passing stages, like childhood to adulthood to old age. It is a natural and unchangeable process. Body in relation to Atman is like the cloth which are thrown off when it is old, and new cloth is worn. In this physical world, death of the body is inevitable to a person born, and birth is inevitable for a person dead. I tell you again, in this physical world, death of the body is inevitable to a person born, and birth is inevitable for a person dead. He who thinks himself as a killer, or one who thinks himself killed, both are wrong. The self neither kills nor gets killed. Thus, fight the adharma which has gripped this battlefield in the form of Kauravas. तमुवाच हृषीकेशः
प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. I appreciate the way Arjuna shows concerns for society and family. He's not greedy or irrational at all like Duryodhana. I totally agree. I can't imagine myself standing in front of my beloved ones, ready to kill at the battle. Oh God, I can't imagine myself in Arjuna's position. I know, without that reverence to teachers and elders, love towards kith and kin, this world would be so dry. I totally agree with Arjuna. Wait, girls. Wait. The whole body is working just because of all the parts of the body, all the sense, and every cell is working in unison for the well-being of the whole body. Just imagine if every cell had worked towards their own individualistic well-being. Will the body survive? No, not at all. Because each cell would become cancerous, eating and gulping the whole body. And that is what is happening to the safety and peace of the whole kingdom and the throne, because it is stuck in the hands of cancerous, adharmi, violent Kauravas. Arjuna is not understanding this huge problem, and he is also thinking of his own heart, his own mind being tormented. He is seeing his own emotional comfort. He is not thinking holistically as Vishwamanava about the whole situation. Teacher, this conversation about the plight is bringing back me bad memories. I had been losing my beloved acquaintances in the past 2 months. I know, the whole year has been the year of losing dear ones for me too. Teacher, does Krishna say anything about death? How did he convince Arjuna to fight? Bhagavan Sri Krishna dealt with the topic of death, the notion of death, value of death, the truth of death in detail. The problem with Arjuna was he was not understanding the essential spiritual aspect of human being and restricting, limiting a human being as body, the physical body. And thus, he had so many unsettled, bothering questions
and confusion. However, Sri Krishna, as a dear friend and as Guru, he started giving the knowledge about who Arjuna is, who am I. And thus, Bhagavad Gita is nothing but the active resistance towards evil, adharma. Because ethically, politically, spiritually, that adharma had to be restrained, destroyed. देहिनीस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्य तां तितीक्षस्व भारत यं व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषार्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषपार्थ कं घातयति हन्ति कं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि
तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत जैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि न त्वं शोचितुम् अर्हसि तस्मात् उत्तिष्ठ युध्यस्व अहो भारत Yes, it is necessary, mandatory to know, to experience. I am ever expansive, eternal Atman. Yes, Krishna says, Arjuna, even from the point of view of one's duty, you being Kshatriya cannot run away from the war. Kshatriya should be happy when an unsought war like this comes, which is an open gate for that heaven. If you do not take part in this dharma yuddha, you will incur nothing but sin, papa. You fail in your duty and also lose your reputation in the society. Your opponents and other kings would consider you as one who fled away from the war out of fear. Listen, Kaunteya, if killed in battle, you will attain heaven, Viragati. Or if you win the battle, you will enjoy the kingdom. Swadharmam api chavekshya na vikampitum arhasi dharmyadi yuddhacheyo nyakshatriyasya na vidyate yadrichaya chopapannam swargadvaram apavritam sukhina kshatriya patha labhante yuddhamidrusham atachetamimam dharmyam sangramam na karishyasi tathasva dharmam
संभाव्यसि अकीर्तिश्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते भयात् त्रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाप्य त्वादां च बहून् वदिष्यन्ति तव हिताः विन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पाठ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. But teacher, Arjuna is totally shaken. Will he be taking the proposition from the Krishna? Listen, when any work, any action is done with personal interest, swartha, personal desire, and personal benefit, it is always accompanied by sorrow, anxiety, fear. And Arjuna is going through that. He needs the guidance from Krishna, which he is giving by saying, O Arjuna, work with total involvement, but do not get entangled with attachment to the result of your work. No doubt there are people who adhere to Karma Khanda, the ritualistic portion of Vedas. They perform the rituals as to attain heaven, pleasures, power, and wealth of different kinds as the end, the final goal. Even though these rituals are only the steps, only the means, or only the instrument to achieve the end. Karma Khanda prepares the mind to be single-pointed, to pursue the highest goal, which is the bliss of transcendental infinite. Every being's mind and intellect is constituted with three qualities: sattva, rajas, and tamas, giving rise to experiencing the pairs of opposites: sukha, dukkha, jaya, ajaya, labha, alabha, shita, ushna. To go beyond these three qualities means going beyond the mind. Thus, transcend the mind and intellect and come out of the clutches of the pairs of opposites. Become the man of spirit, but not man of matter and mind. Thus becomes Sthita Prajna, the man of balanced, stabilized mind. Neha vikramanaşosti pratyavayo na vidyate swalpamalpasya dharmasya rayate mahato bhayat vyavasayatmika buddhi eke halpuru nandana bahushakha hi anandasya buddhayo vyavasayinam मामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदाद् रथा पाठ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा
जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाद्धौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संशुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतुर्भूर्वा ते सङ्गोऽस्तु अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरम् आत्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्वेष कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि योगम् अवाप्स्यसि. But teacher, I'm still wondering about the concept of becoming level-headed or a stabilized person. How is it to be so stabilized that you can see all opposites equally? How to make out if someone is level-headed or not? And how to be cautious of finding a genuine Sthita Prajna master? I can give you an analogy. The whole world is like a beautiful rose flower plant which will have rose flower with beautiful color, fragrance, and also the nectar in it. And there will be thorns as well, the leaves. And how carefully we all go without getting hurt from the thorn. We put our hand into the rose flower. Isn't it? We are very careful about it. How does it happen? Because the rose flower is self-evident that I want only the rose flower but not the thorn. So you are very careful, observant, alert. In the same way, Sthita Prajna is also self-evident through emitting the fragrance of knowledge, through the honey-like words, and thus attracting the devotees and the disciples as the bees. Of course, carelessly, ignorantly, if we go towards the people who claim themselves to be
Sthita Prajnas, they are like thorns. You will get hurt emotionally, spiritually, maybe physically too. Who knows? So one has to be alert. And by the way, even Arjuna had the same kind of questions. Pinpointedly, he asks, "Oh Krishna, tell me the characteristics of Sthita Prajna. How does he talk? How does he sit? How does he walk? What is his behavior, the way he behaves in the world?" So, Krishna answers, one who is not affected by the duality of this world, the one who is free from desires, away from anger, fear, and attachment, is called the Sthita Dhi Muni, with steady wisdom. Like the tortoise draws back all its limbs, he withdraws his senses from the objects of desire. He knows that only the experience of eternal supreme truth can take away the desire and lingering taste of the sense objects. However, O Kaunteya, know that the turbulent senses violently draw even the minds of shrewd people who are earnestly and deeply striving in spiritual path. So, one must control greedy desire, which further cause anger and then delusion and then creates loss of memory and then destruction of discriminative intelligence and finally the total ruin of man. So, when a totally self-controlled man moves around in the middle of all attractive sense objects, his mind will not get disturbed. Tranquility envelops him, with which he enjoys the eternal supreme bliss. Sthita prajnasya ka bhasha samadhistasya keshava sthita dhikhim prabhashita kimasita vrajeta kim prajahati yada kaman sarvan parthamanogatan atmanyeva atmana तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीमुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते
संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्त्यस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति। O Kaunteya, whoever has abandoned desires, moves around without attachment and without the sense of I, mine, to me, that person attains, experiences the peace, Shanti. This is the state of dwelling in Brahman. Having attained it, no more he is deluded. By abiding in that state, even at the time of physical death, he is united with Brahman. I will sing it again, O Partha. Listen. विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति
येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति. Now, the psychic attack on Arjuna has come down. It has calmed down to the extent that Arjuna wants to know more about Atma, Dharma, Karma, and the final goal of life, Purushartha, which is moksha. Arjuna inquires, O Janardhana, earlier you professed discriminative insight, buddhi, as superior to action. In that case, why are you commanding me to get engaged in this terrible war? You are confusing me with conflicting words. O Krishna, please decide yourself and tell me that path which would definitely lead me to my highest good. Krishna friendly says, Partha, there are twofold spiritual paths which were taught by me long ago. The first path is of knowledge for those who are purely contemplative, and the second path is of action for yogis who combine detached work with devotion. By abandoning the external action, one will not attain perfection. Know for sure, no one can remain without action even for a single moment from the time he enters this world with a body. The impulse of Prakriti deprives him of this freedom and instead compels him to act. Perform the duties, or else survival of the body itself would become impossible. Perform all actions as an offering with yajna bhava. Otherwise, the same action will cause bondage. This whole world is created and functioning as Mahayajna on the basis of sacrifice. Give and take. It goes in cycle. Give and take and give and take and give and take. You make devas happy by giving them ahuti, offerings, and in return they give rain and then food and then healthy body to bear children, and they continue the process of progeny. ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्. लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षण
कार्यमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृते कार्यते ह्यवशकर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमम् अवाप्स्यत दृष्टान् भोगान् व्यवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदत्तान् प्रदायैयो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पाप ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायो इन्द्रियारामो मोघं पाथ सजीवति यस्मादेरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. My goodness, what a profound and beautiful concept Krishna is explaining. The whole universe is created and working towards sacrifice Mahayagna, give and take. How noble it would be if every person acts in this way with a sacrificial service mind. Yes, it is a point to be noted, because if we look around in the world, everything is working with seva bhava, sacrifice, yajna bhava, which is so sacred. Look at sun, moon, earth, all the 5 elements, the plants, the river, even the whole earth. Everything is working with seva bhava, service and sacrifice. It is only the human beings who are out of this list. When it comes to take,
we just grab everything to ourselves as though the whole world is existing just for me to grab, for me to enjoy, for my pleasure, for my benefit. We grab at once. When the time comes to give, we think again and again, again and again, again and again. Should I give? At last, even when we make up our mind to give, it would go all the way here. We give some and hold back a little bit to ourselves. That is the way the human mind works. We have to put effort towards that seva bhava, yajna bhava in every action of ours, which is difficult. Practically, when we see in life, taking is very easy. Giving, we think, we hold back. We have to be observant about it, isn't it? Teacher, Krishna also says, if you perform action just for your own benefit without sharing with others, you are like a thief. Yes, yes. But teacher, how does it work with realized masters? And what is the role of realized spiritual masters in this universal yagna? Oh, Krishna says, for those who are absolutely blissful and totally satisfied in the self, who does not have any dependence on anything, any transaction from the world, and there is no action required at all for him. However, there are many great persons like Janaka Maharaja who attained samadhi through performing work without attachment only. For that matter, even I do not have anything to gain or do in this world. See, that is what Krishna says. For that matter, even I do not have anything to gain or do in this world, yet I am involved in performing action for Loka Sangraha, the welfare of the world. Arjuna, if I were not to work, all these worlds would have perished. People do follow the leader, master, and thus he should be perfect and cannot deter from right action. So, enlightened work with total involvement, but not entangled with attachment. Listen to this again. So, the enlightened masters work with total involvement in the work, but not entangled with attachment. Tasmadasaktas satatam karyam karma samachara asakto hi acharam karma paramapnoti purushah कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहं येवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न अनवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका
न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्. Krishna further says, O Partha, the enlightened know it for sure that it is Prakriti and her three gunas which are working through this body and the mind, which are interacting with the objects. But the deluded people with no choice, think and perform action with the mind, I am the doer, I am the doer. Thus, they get attached to the work and become the victims of karma. Offering all your actions to me, being in unison with spirit, your mind being free from desire or ownership, fight without the touch of hatred or ownership. Whoever follows this teaching of mine will be released from bondage of karma. न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः. Arjuna enquires, Krishna, what is that prompted by which a man is forced, as it were, to indulge in sinful acts, even against his own will? Krishna answers, Hey Arjuna, it is kama, the lust, it is krodha, the anger, born out of unstable and also insatiable rajoguna,
leading man towards sinful acts. Know this to be the enemy in a man's spiritual life. Just like the smoke covers fire, the dust covers the mirror, placenta covers the embryo in the womb, desire and anger covers the wisdom and knowledge. This enemy of wise in the form of desire is very difficult to satisfy. The senses, mind, and intellect are the seed of this desire. Thus, controlling the senses, destroy this enemy, which is desire, desire, desire. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापापा विघ्नेयम् इह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याद्वौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो देव्यै गीतामृतायै ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो देव्यै गीतामृतायै यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायण 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 शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि